என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூனியன்காரங்க வந்துட்டு ஃபால்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணிட்டாங்க வந்துட்டு உயிரா இன்னைக்கு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடு இல்ல. A group of workers from Coalfield oil palm plantation in Sungai Buloh are decrying management's tactics to force them to vacate their houses. Spokesperson Lobat Rajoo said water and electricity supply has been cut to the quarters occupied by 25 families, even though negotiations are pending over eviction order. அந்த லோன்லையும் ஒரு நாள் லீவை போட்டு ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி எங்கள் யூனியன்காரன் பேச்சை கேட்டு போனோம். ஒரு வெள்ளி கட்டினா லோன் கொடுத்துருவானுங்கன்ட்டு 20,000 வெள்ளி. அதுக்கு வேற அங்கே உள்ள மக்கள்லாம் லீவை போட்டு ஓடுனாங்க. எல்லாம் அவ்வளோதாங்க சிஸ்டர். அவரோட காரியம் நடக்கணும், யூனியன் தலைவரோட காரியம் நடக்கணும்னா பேங்க் கொண்டு போனது தான். அங்கே இங்கே ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, அங்கே கொண்டு போய் சும்மா கோசை பேப்பரை காட்டி எல்லாம் வித்தையை காட்டி கொண்டாந்து திருப்பி கொண்டாந்து இறக்கி விட்டாங்க சிஸ்டர். The families have been offered low-cost housing units near the estate, but some of them are unable to do so due to the ineligibility to qualify for bank loans to purchase the low-cost houses. The workers, locked in a long-standing battle with their former employers, have turned to the state government for help to seek fairer compensation and alternative housing. So the bank said you are not eligible because age is 153, 54. Who is going to pay the money? Another thing is your salary is not enough because your salary is less than $400. $400. The $400 also is not regular, very irregular because someday you are off sick leave. Because we said this state can do, the state government can do something. There is a lot of fund, lot of fund. They can call the estate workers, can put a suitable things. Lot of fund for lot of project. Government, the state government have the things. They can do. Social activist Varatharajoo Murugan, who accompanied the workers during the interview, added that the workers' union, NUPW, has not been helpful to the group as well. He also added that the state government must take a firm stand on the issue due to recurring eviction problems of estate workers throughout the country. கோல்ஃபீல்டு தோட்டம் மட்டும் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு 1960 புக்கிச்சொலுத்தவங்க ரப்பர் தோட்டத்திலேருந்து, புக்கிச்சொலுத்தவங்க வெல்பாம்லேருந்து, சீபோர்ட் எஸ்டேட்லேருந்து, ஈபோர் எஸ்டேட், இந்த ஸ்லாங்கூரில் நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்து காஜாங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே நிலைமை தான். இதே நிலைமை அந்தந்த பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளிகளே போராடி தான் வெற்றி பெற்றிருக்காங்களே ஒழிஞ்சு தொழிற்சங்கம் இறங்கி இது வரைக்கும் யாருக்கும் வெற்றி பெற்று வாங்கி கொடுத்ததா வரலாறு தேசியத்தோட கிடையவே கிடையாது. ஸோ அதனுடைய பிரதி பின்புலம் தான் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல உட்காந்து கோல்ஃபீல்டு தோட்டத்துக்கு உட்காந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம வந்துட்டு ஆக அவங்க தான் செஞ்சுருக்கணும். ஏன்னா அவங்க தானே பிரெட் அண்ட் பட்டர், ஏன்னா அவங்க தான் சந்தா வாங்குறாங்க, வேறு யாரும் வாங்கலைங்களே. கவர்மெண்ட் வந்து வேறு, கவர்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் என்பது வேறு. ஆனால் ஃபுல் அத்தாரிட்டி அதிகாரமும் செயல்பாடுகளும் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது தேசிய தோட்ட தொழிற்சங்க பொறுப்பாளர்களுக்கு தான் வந்துட்டு. இன்றைய வரைக்கும் கூட யாரும் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது வந்துட்டு ரொம்ப வெக்கக்கடா தானே இருக்கு. இது தொடர்ச்சியாக போயிட்டு இருக்குது. முக்கால்வாசி எங்கள் பேருக்கு வந்து லோன் பிரச்சனை இருக்குது பாருங்க. இந்த லோன் பிரச்சனை எவ்வளோ சாதாரணமாக அவங்க சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம், எப்படி பண்ணாமல் போனாங்க? ரொம்ப சாதாரணமாக செய்யலாம். இது எப்படி செஞ்சிருக்கலாம்? ஏன்னா அரசாங்கத்தில் நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. சரி, ஏழைகளுக்காக கொடுக்கக்கூடிய நிதி திட்டங்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த நிதி திட்டங்களை இவர்களை கொண்டு சேர்த்து விட்டுருக்கலாம். அவங்க செய்யலை. அதையும் வந்துட்டு அரசாங்கத்தில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து 2 திட்டம் நல்ல திட்டம் வச்சிருக்கிறாங்க. ஏழைகளுக்கு வந்து 75,000 வெள்ளியிலிருந்து 7,000 வெள்ளி வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. இந்த பெரும்பாலும் இந்த அனுகூலங்கள், இந்த சலுகைகள் வந்துட்டு நாயக்காரர்கள் தான் போயிடுது. நம்மவர்கள் யாருக்கும் தெரியாது இருக்கு அந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு. அப்போ ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இப்போ மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள்லாம், ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள்லாம் இவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சரி செஞ்சுருக்கலாம். செய்ய முடியாமல் லோன் வந்து அவங்க பேங்கரா பண்ணுறது வேறு பிரச்சனை. ஆனால் செஞ்சுருக்கலாம். அவங்க வந்துட்டு ஏன் செய்ய முடியாது? ஏன்னா இவங்க ஒன்றுமே தெரியாதவங்களா இருக்கிறாங்களே. அப்போ தெரிஞ்சவங்க தான் செஞ்சுருக்கணும் அந்த வேலைகளை வந்து. Coalfield Estate is one huge development that KL Kapong is taking taking place in Coalfield Estate, and of course the estate is being redeveloped into a housing development, huge. They have done everything possible in order to fulfill whatever requirements there is at present agreement according to MAPA and NUPW as far as estate workers is concerned. And they have built some low-cost apartments, townhouses actually, slightly bigger than low-cost apartments, and they offered it to the estate workers at a discount fee. The discount fee is between 37 and 35, whether you want tiles, you don't want tiles and things like that. And they offered it to the workers first, so those who were able to go and purchase them bought it through a bank loan, and then they're still working in the estate. They stay there, they're still working in the estate,
And then, and the estate is paying them housing allowance because they don't have houses in the estate. They're paying them housing allowance for having outside. So they have an allowance, plus they're having their own house now and they're paying towards the loan. So we work that out. Then there's a group of workers who are not able to get housing loans because they are blacklisted for some reason, okay? Then we made attempts to also help them, even though they are blacklisted. We tell them to come forward. I've had meetings with banks who are willing to help. But if you're blacklisted, then it's very difficult. According to the Bank Negara rules, you won't be able to get a loan. Then even the owners, the Kelkapung came forward and said, okay, we'll try and help them. We'll come. We'll do what we can for you and all that. Still they were adamant. So they're so adamant that they influenced the others, some of them. And there are about 8 or 10 families who are still staying put. So they in the whole mess, they have got themselves terminated job-wise as well because they didn't go and register for work for 3-4 days. Letters were sent, they didn't reply. So the estate has terminated them. Now they are just squatters in the estate. The estate is just going to proceed, I think, with their labor laws and then take the appropriate action. There was an offer made for them. The demands were that the estate should build houses and give it to them for free. So I said, listen, they are not terminating you from work. This is, they are giving you an opportunity to buy a low-cost house at a very discounted rate. It's not termination. They haven't terminated you from work. They still want you to work in the estate. Termination is different. If they terminate you, then they have to pay termination benefits. Then we can talk about housing estate scheme, housing scheme and all that. But when they're not terminating you, you cannot talk about housing scheme, estate housing scheme for them. So when you have this catch-22 position, you have to be very careful about how you deal with the plantation as well as NUPW and all that. So these are all regulated, not us, not the state government, but regulated by the federal government. The NUP, the MAPA rules and regulations, termination rules and regulations, everything is managed. So you have to go according to that. So now they are in such a position that, of course, if the landowners is wanting to vacate them now, they have cut out the water and having problems with electricity. So it's going to be a struggle. So in the cases where they can't get loans for houses, about 8 families, I think. So what normally the procedure like? So how do they go about it? Well, they can't get loans because they are either they have been blacklisted for something they have bought. So what happens to them normally? Oh, it's a long process. They can apply to solvency department and trying to get their results done, and after that come back and pay big payments in small amounts, and sometimes the banks will look at what amount of blacklisting you have and maybe add on that loan extend. But they all have to come and sit and discuss and talk with us. If you refuse to do that, then we are in a difficult position. They had so many meetings with you. Oh, we had so many meetings with me, with the Mantri Basa, with the landowners, the estate owners, everybody. So now it's gone into a bit of a complication, and we will see how we can overcome this complication. The plantation industry has become a breeding ground for poverty for decades in our country. On average, a plantation worker makes ringgit Malaysia 325 a month and is denied a fixed monthly wage, housing, health schemes, and basic amenities by the plantation owners. Many argue that if the state government gives a clear signal that they will not tolerate such drastic displacement without adequate compensation and alternative housing, many displacement issues could be solved easily.